asalaamaaleykum ñu leen di nuyu fii nii si Eye Africa TV delluwaat di nuyu képp ko xam ne rek yaa ngi ñu toppa jamono ji si Facebook bi la si YouTube bi la wala nga toog sa biir saal dañu seetaan ñu ngi laa nuyu di la dalal jàmm ba tax na rek ñun tamit dañoo join the rest of the world ñu celebrate International Women's Day bés bu nga xam ne ñu ngi ko jegleel jigéen yi si biir réew mi si wala boog si àdduna bi ba tax na ñun tamit rek dañoo def suñu wàlla rek ndek bés bi tey ñun ñoo ko moom ba tax na rek di nuyu képp ko nga xam ne jigéen nga rek si àdduna bi ñu ngi laa sargal di la ñaanal jaama di la tagtagal di la laaj sa jaami yaram waaye comme ni ngeen ko gisee rek tey moom plateforme bi yanjana macha allah ndi maa ngi fi am suma sista yi nga xam ne nag ñoom itamit ñu ngi si biir kër gi fii nii ñoom itamit ñu fas yéene waxtaanee lii nga xam ne nag mooy jafe-jafe wala boog yokkute yi nga xam ne jigéen ñi ñu ngi koo am ndig bés bi nekk na bés bu nga xam ne moom lañ jegleel jigéen ñi si àdduna bi yëpp nag di ko sargal di ko célébrer ñun tamit ñu def suñu wàlla toog fii nag fas yéene jàkkaarloo ak yéen waaye du maa def rek dama bàyyee gars yi ñoom itamit ñu nuyu askan wi soxna. Auntie Sira, thank you so much. Jërëjëf si invitation bi. First, suba bu ma jógee I was like, okay, tey is Women's Day. So tey suñu bés la, so anything that we have to do, we need to make it exceptional. So moo taxit nag boo ma invited si show bi, I was so delighted. Ma ne wow, we need to make this great because today is our day and that is why we are here to give it our best and also to enjoy the day, the grand day with all our viewers from here and abroad. Wow. Soxna Tunkara Fatoumata. Auntie Sira, thank you so much for having me. Di leen nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant kontaan naa tey trop si invitation bi ñu invite comme nu ko soxna waxee rek suñ bés la waaye man dama ne bés bu nekk ñun dañu war a màggal c'est que jigéen lu moo def dafa bari ñun every day dañu war a celebrate waaye tey bés la boo xamante ne aduna bi yëpp a ko taana kon foog ñun tamit ñu ñëw toog fii nii bokk ak koog ñoom su ko defee affaire yi gën a rafet. comme ni ngeen ko waxee tey suñ bés la kon dafa mel ni lu ñu neex ñu def. waaw di kese moom tey kese lu ñu ne fuñ ko commencé ñu commencé ko fa dinañ am limitation waaye tey daal nañ ñu bàyyi rek. waaw léegi fi yow fan lañ ko commencé. ñun daal si waxtaan bi si women their contribution in national development because Auntie Sira dafa over am solo in every aspect of life. So for them you will find women there. If they are not leading, they will be behind those leading. It's something that is very important, and as a girl, as a woman, as in general, I feel so proud sumademe in any place and I find my mates there or I find my elders, women or even elderly women doing their level best, not just to work for that institution but also for national development. So lolu dafa nekk lu nga xamantene it's a day that is worth celebrating. Comfort matanum ko waxe every day is Women's Day to me. While Conca we go with an annual celebration that at least commemorates our efforts that the world will acknowledge. So Taydal, it's an amazing day. Wow. And I wish to and before we even say that, let me first wish our viewers happy International Day once again. I hope every woman out there, especially committed women and hardworking women, are doing their level best to push it forward. Why before you go forward ñu ndokkeel ki nga xam ne tamit mooy di first lady. duñ mun a commencer fenn te moom njëkkee wuñ ko parce que moom mooy suñu yaay so dinañ njëkkee si moom. njëkkee nuyu tamit ñi nga xam ne ñooy ministre si jigéen yi nuyu tamit ñi nga xam ne mooy mayor bi mayoress bi Rohey Malick Lowe moom tamit ñu ngi ko nuyu ndi jigéen yi nga xam ne ngaa ci ngaalama lañ leen di wax taxawu nañ. te buñ faatee vice président bi tamit. waaw yaa ngi gis. non man dama yaakaar ne comme ko jaar ngeen fa nuyoo rek rafet na ba pare parce que kër goo dem dafa am borom te ñii nu mu bon ñooy suñ kilifa si biir kër gi. So at the end of the day man I'm proud all the time dama ko dee wax for the fact that we have women in those positions representing us enough. That's enough motivation for young girls that are coming up. That's enough motivation pour man tey su ma waroon a relax damaa ne déedéet I want to do better, I want to do more to get to a position boo xamante ne foofu la ñuy nekk because suñ ko mënee def war naa ko mën a def ndax ay jigéen lañ te si ñoom lay xool ñooy suñu yaay ñooy suñu anti te ñoo teeta woon ñu yoon bi du noonu. So I'm really honored to be here today honestly. bu pare balaa ñoo dem si kanam tamit dinañ sargal ki nga xam ne mooy suñu madame kër gi di madame Kanté. Jeynaba Kanté moom itamit ñu ngi ko sargal bu baax a baax a baax a baax di moom itamit jàpp na si liggéey bu torop. waaw so comme niñ ko dee waxee rek foo fekk góor rek. góor bu dem si kanam rek jigéen a nekk si gannaawam waaw Lamine ñu ngi ko ndokkale moom itamit si soxna soosu nga xam ne yàlla may na ko macha allah di la ñaanal rek ñoom itamit seen sëy bi barkeel waaye comme tey every year dañ dee am team this year seen team bi mooy choose to challenge suñu ne choose to challenge Fatmata yow sa own gis-gis
Well, man suma own gis-gis bari na, it's a broad theme. Because in as much as I can remember last year, it was balance for equality. This year, choose the challenge. Meaning all the challenges we go through as women, how do we overcome? But most importantly, 2020 and 2021, the entire world has been struck by a disease, COVID-19. So how are we going to choose this challenge? Learn to adapt to it, learn to make sure that this thing is something we can live with, but still survive with it. I think lolu rek doy na. Ba pare da nga gis ne tay lu fi mundi xew jigen ñay sona parce que ñom ñoy amé sen doom yi tay su xalé di dem school ñom ñoy xalaat wa suma doom bi di dem school ndax ki ni is he or she following the precautions ndax mu ngi sol face mask am bi ndax mu ngi okay tay ko fi febaron muy jëkër ji febar wala papa bi jigen gi ngay gis mu enu ko daw dem l'hôpital. So mashallah, I love the fact that the team this year talks about the choosing to challenge, but at the same time I feel that jigen ni all the way they've been already challenging themselves to always elevate as time goes on. Ñu ngi gëna liggéey, ñu ngi gëna push seen boppa, whatever challenges come, they face whatever challenges that they face with, they work towards it and make sure that challenge you overcome. So definitely I like the fact that the team this year, it's a whole different thing. So just to add on to what you say, like in this COVID period, so they may security and they are the pioneers fighting against this pandemic. It is very true because normally you will find the men outside, maybe them then but some women even choose to quit their jobs so that they can take better care of their children. So that is so fundamental in every aspect of life as well. Tamit, and even if we were to talk about they choose to challenge, man, we've even passed this stage now. Absolutely. Because we've encountered a lot of things in life. In this pandemic, the devastation that it has brought on women is so enormous that we cannot exhaust everything. The increase domestic violence, but regardless of all that, Jigeni Yang is still strong with all the effects that the pandemic has brought on them. So that's a guy simbe you will not even see it on them. Lolo fuck na yala mo ñu bindé ci nonu rek. Like even if we are dying inside, sibitu duñ ko mësa woné. Do ko gis ci sun kanami, do gis ñu fas sun kanami fa lindé wax rek jigen sutura la. Women is just superb. Jigen yala ko binda rek. Ñun mom dañ rafet in out. Totally. Bubu amna solo waye comme niñ ko dé waxé rek légui comme dañ dé gis ne jigéen yi duñ leen dé xolé bët bu nga xamné mom lañ nekk di xolé góor ñi so da nga gis léegi ci place liggéey kay sa da nga dem yena position yi sa duñ dé nangu pour jokko jigéen di góor yi lañ ko dé jox yena priorité duñ dé nangu pour jokko jigéen di góor yi lañ ko dé jox té loolu tam nekk na lu nga xamné jigéen yi ñu ko waxé té foog naa ne jigéen yi ta war nañu am sen right pour come choose to challenge lañu wax ñun tam waaw we have choose to challenge absolutely so affaire bi non la no, but in regards to that, most of the times I talk about the male dominated fields, right? The male dominated occupations. Now we can say in the media you have a lot of women, but if you go to the technical side, because it's a male dominated area. But then at the end of the day, the same thing Lugori did. Understand? It's just I feel that it's just the mindset, that ñun ñep lo lañ nak dañ ci juddu magé ci and we were taught ne góor mo wara def li jigen fi la wara jigen ni la góor ne la. But then as we grow, it's the 21st century. Ñun ñëpp a ngi evolve. Everybody is learning new things. Daf dé dem ba benn time boo xamante people need to understand ne it's not the gender, it's the ability, it's the capacity that whatever you know, the skill set that you have, loolu nga génné ci biti. So they shouldn't look at us as jigéen lañ, ki jigéen la waruta mëna def li. I find myself in those situations all the time. maa ngi remember maa ngi woon si benn moto and then nit kaa ngi doon drive something happened nga dégg driver bi ne ma xam naa jigéen la mënul drive ma ne ko lan nga mel and then ñu dem ba si kanam find out ne driver bi was a guy góor la du jigéen loolu la jawa léegi-léegi ñu ne jigéen la waaw ñu ñëw fekk ne góor a ko nekk di def so léegi-léegi da ngaa gis yéen a liggéey yu nga xam ne góor yi lañ ko xamee waaye jigéen yi ñu ngi fa xoolal suñu xadi
mu ngi góorgóorlu waaw macha allah waaw. mu ngi xëccoo wante góor yi si control room bi. te most of the time dañ ne technical side bi góor yi lañ fa dee lañ ko gën a xamee. nga gis jigéen yu nga xam ne ñu ngi def mécanique. jigéen yu nga xam ne ñu ngi fly aeroplane. nga loolu yëpp. te Auntie Sira, like normally they take our softness for granted. We might be soft, but hey, we are not weak. Women are so strong. I mean, like, we are super strong. Come look at Fatima Wahe. Everything begins from our homes. Because normally, if you want to do a particular work, say I see Bopam said, hey, Bali, no, there is no work like me. Gur moko wara def, wala jigel moko wara def. It's not even written there. Exactly. Work is work. We are all blessed with our 2 hands, our eyes, everything, our physical parts. And we are here to work. We should not leave any stone unturned. So sometimes, Tamit, it's not always about, so they may see some men-dominated fields. Sometimes, jigen is sent bopa, they would want to do it. But the people that are offering that thing for them will discriminate them. Need to def something where maybe the person has passion for it. So like we should provide that avenue for them to go ahead and do it. Why they diga no, this is for men. You cannot do it. Even so jigeni ñom dañi. Lo nek di wax the scenario in the traffic. It happens to me almost every time to my drive. Da nga diga ki jigen la way ñom ñoo dey def li ci biir traffic. I mean, like, what do you mean ki jigen la? She's just trying to be careful. So whole accident yi face lu bari I would just say 75% is done by men and the 25% is women. Look at that. We are careful. We are so careful because hamdan luñ yor. Like, we are the ones that are giving birth to them. We go through the trauma, we go through the pain. So we know how it feels. So we are not going to take it for granted and just lose it within a blink of an eye. So mota hitnak, like I said, best be the a day, an everyday thing. It should be an everyday thing. Parce que maa ngi doxantu woon dem Pirang fi nga xam ne si kuwaare bi. Ok si kuwaare bi ma demee woon si kuwaare bi mooy fi ñu dee gasee xeer yi di toj xeer yi noonu. Xam nga góor yi lañ xamee woon liggéey boobu noonu. Tiba xeer dem jaay epsi trok dem jaay ko taba sampakati. Waaye bi ma demee jigéen yi laa fa ñoo fa gën a bari. Mary yonga eji ñoo fa gën a bari nga fekkal leen ñu jël xeer bu dëgër bii nii di ko gas di ko toj. Nga bu nekkal nga xam ne man bi ma ko gisee suma yaram daw na parce que nga fekk jigéen mu ngi def liggéey góor ak ni métier noonu waa ñu ne vidéo yi pare na mun nañoo ànd ak vidéo bi rek ñu gisal ko suñ boppa. Asalaamaaleykum askan wi ñu ngi leen di nuyu fii nii si Eye Africa TV tey naka moom day ñëw ba Pirang si kuwaare bi fekk fii jigéen ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi Gambie nekk fii di daan seen doole ko gis lii nga xam ne moom la ñooy liggéey ñu xam ne liggéey góor la te liggéey bi métti na tey nag di bés bu nga xam ne moom lañ jegleel World International Women's Day muy bés bu nga xam ne la dañ ko jegleel bépp jigéen bu nga xam ne yaa ngi si biir àdduna bi moo tax na ñu ni tamit ñu jël suñ jéego ñëw ba fii nii fekk si leen fii nga xam ne foofu la ñoo daanee lii nga xam ne mooy seen doole waaye nu maa def rek damaa daal di nuyu wanteeg ñoom daal di ne jox kàddu gi ñoom itam ñu nuyu wante askan wi wax ñu naka lañ nekk di liggéeyee fii nii si kuwaare bi asalaamaaleykum. Assalamualaikum. Menen kade men duuda dole beden hoccito ko kuwaare do me heba ko me wurna sukaabe ame bay tagado kay sala ko nanguda ala fere ala feccere fere ko darda tawda da way gollude heba ko wurnira be ngure mawo e sutura hoore jam hara wujjani wadal fiji bondi ko dum de naade men fi kuwaare ne me yawana non Allah ber artika men fo meden hebude me wakkili meden gollude me waday pel me wesay me waday pikas me waday martu me lappakaaje den haade sewa me wesitode kadi fo me waday me dem wadde seeda gene fo suñ li dépasse suñu gene halis bi da ngay gis 400 300 mo lay def bo gisee loolu ñaari weer ñetti weer yaa ngi si benn trip da ngay lekk da ngay fay lonc soo feebaree foofu la xam nga loolu métti na de waaw da ngay luwaa sooy luwaa soo ngay fay soo feebaree soo amee xew soo amee naxari foofu la ñun si leen lu lañ nekk. fan la leen dee jël pour ngeen feesal pause bi wala ngeen am benn trip. ñun fii benn trip bi wax naa la ñun jigéen yi dafay nekk fi ñaari weer fekk amul
waaye góor yi nag ñoom dañ lay nekk fi weer 2 weeks 3 weeks ñu am seen trip on trip ñoom tamit dañ la dee oo ñun ñoo tamit gaaw si toj bi léegi dangay gis ñu dem defar ñu ñun jigéen ñi ñu leen di tojal bu ñu leen tojalee su nekkee góor bi ku nga xam ne da nga am 2 week nga am sa moto waaw kon ñoo ko gisandoor mooy fi ma doon wax rek pirang bi ma demoon si kuwaare bi gis ngeen jigéen ñi naka lañ nekk di sonné foofu te li ma si gën a lifin mooy tooguñ si benn ruuf li ñoo def yëpp si ron naaj lañ ko nekk di defee te li ñoo def noonu yëpp ñu ngi koo def pour seen njaboot ñu ngi koo def pour dimbale seen jëkkër yi doy na waar te si waxaame tamit mu ngay wax ne ñoom sometimes dañ faa nekk 3 to 4 months duñ am like something that will sustain them waaye góor yi dañ faa nekk 2 weeks ak 3 weeks rek they will get something good from it parce que liggéeyu góor la waaye still ñoom ñu fa in there society bi moo ko def liggéey góor waaw parce que lu métti rek ñu ne liggéey góor lu métti rek ñu ne liggéey góor la so suñ fa venture in we get marginalized. Exactly. We are always left behind. So mandal, I will urge góor yu fa nekk, at least let them give them the chance. ñu may leen chance bi what they are doing maybe these women can even do it better than them. xoolal guys, despite all the challenges they are facing dinañ fa nekk 3 to 4 months duñ am anything that will at least do good for them. Still now ñu fa first jump ñu fa talk loolu that is a quality that we have as women. We don't easily give up. suñ fa tegee suñ mind rek it is set straight to that. We are very persistent. We are very persistent. We just don't let go of it because it's difficult on us. No, we go till the finishing line. Exactly. Man daal lu ma gis video bi to be honest ak dégg la comme noo ko fiilee ne liggéey góor la dafa metti but dara yombut yow mi fi toog sax li nga dangi suba ba ngoon ba bala ngaa ñëw toog fii wala def sa programme bari na te métit la coono la aduna si boppam moo métti understand nga so jigéen bu dem ba am that confidence xam ne am na skill set bi pour def lii dañ ko bàyyi mu def ko man pour man amul dara loo xamante lii bu góor la bu jigéen la lu góor mun jigéen mun na ko loolu daal mooy wax bi. We can even do better. Thank you. We can even double their effort. waaw parce que mentalité boobu lañ am. liggéey bu diis rek léegi-léeg da nga war a ekkati bi donc sax ñu ne la hey. waaw jigéen nga waruloo ekkati. bul enu lii. waaw bul enu lii xam nga mentalité boobu lañ am moo tax léegi-léegi am na jigéen yu nga xam ne foofu lañ dee wéeru. relax. fekk wata demee noonu. waaye xam nga maa ngi doon am this conversation with suma benn brother bi nekk abroad xam nga fii dañ dee always wax ne góor warut a fóotal boppam jigéen baa la war a fóotal. lii mooy liggéey jigéen bi léeg-léeg mooy liggéey góor bi waaye tey suñ brother yu nekk indi diaspora suñ la waxee luñ dee struggle pour try pour jàngal seen boppa nu ñoo toogee ba di fiit seen boppa toppatoo seen boppa te biñ fi nekkee lu ñu suñ yaay daan wax suñ ekkatére déedéet bàyyil góor du def lii yéen fóot leen jànxay ñooy fóot ñooy tooga yow demal rek ñoom nañ ewu suba ñu sangu ñu lekk ñu dem campé waaye ana ñu tey ñu ngi ko defal seen bopp. it's very easy te majority of them ñi ngay liggéey si industries foofu noonu yoo xamante ne maybe si creative industries bi la wala si hospitality industry bi ñu ngee nekk chef ñu ngee nekk lii ñu ngee nekk lii te dañ ko fi bañoon a def so loolu rek moo laa wone ne liggéey dëkkut si benn gender anybody can do it ñun ñëpp a am dafa dépend si nit ki lan nga bëgg a def rek waaw kon dafa mel ni inequality bi war nañ ko dañ ko war a dëgëral dañ ko war a eliminate totally. inequality bi waaw dañ ko war a génne. dañ ko war a eliminate totally. dëgëral equality bi. am na solo. so they gis nga with regards to eliminating inequality in this country and even beyond. If we have such programs that are rampant everywhere, well, soon let us just leave them to do what they want to do. Exactly. Yeah, because they have to leave us. They have to leave us. Well, in as much as you about the negative side, so they may see other working environment. They content your sister bopa. Yeah. Like the institution or the organization will provide that platform for women to showcase their potentials. Like our Africa. Perfect example. Yeah. Danga am ito as a woman, as a lady, if you want to go, you are free to go. Holal binta fi rek xawma barki demba la dem farafeñe bu garana fofu nonu ak goor yu bari yow am nga sa experience so you have to be no man, even if I don't want to take the challenge, boss bi si bopam will push you. Mom, he's someone that at least he empowers women. So that is very good. Ñepp suñ mune
mel comme noonu daal. You even push women to their limit. Wow. te gis nga nit su sësee he or she does something like immense. Yeah, so like naka la waati sa contribution bi dafa war a nekk it should be our concerted effort from both women and from the opposite gender as well. Jigéen bi su feeling like moom mënut koo def toogal ko nga ne ko hey you can do this, you can even do it better than me. So xam nga soo ko encourage daal the person goes beyond limitation. Yeah. parce que ñun fii am nañ si xam nañ si dara. For sure. waaw parce que boss bi ñu am la dangaa ñëw mënumaa def lii sax mu ne la jaaxal mun nga koo def. nga koo def waaw su wootee foog nga def ko xam nga waaye su loolu passé ba léegi ñu ngi si jigéen yi ak seen achievement ñu gis ne politique bi tamit jigéen ñi ñu ngi see play very important role jamono buñ nekk nii. Compared to the past years melutoon comme ni mel nii jigéen ñi duñ daan involve seen boppa si politics waaw waaye xam naa dañoo dem ak first music break ñu del si waat wala waaw foog ñu ambiance waaw nañ dem ak first music break ñu del si waat yaay buur suma xol ak suma yaram yaa ma tax nekk ndaanaan lépp lu ma am yow yaa ma ko gënal waaye yaay suma sang yaram ca dégg ame jikko yaram rafet ba mel ni malayka di ma leeral waay jongoma tey waay nga ma gën a neex jongomay waaw yow mi sa jikko neex na maaye jongoma yow rek ci jongoma cey jongoma waaw yow sa jikko neex na maaye suma gisul suma jongoma dafa mel ni feebar Ramadan man sa xamu malina kala gis la rek nga dem manam la soy demati yow ding ma yóbbaale man sa xamu malina kala sere suma gisee suma jongoma happiness bu bari la indaale I can feel every beat of my heart smiling. What to do for you, xamuma sax. You do blow every part of my mind. Man sax xamuma li naka la Buguma nga sorry I don't wanna be lonely. Buguna la jege joni Suma kola mo yoni Buguma nga sorry I don't wanna be lonely. Buguna la jege joni Suma kola mo yoni Jongoma tey waay nga ma gën a neex Jongoma waaw yow mi sa jikko neex na maaye Jongoma yow rek ci jongoma cey Jongoma awa yow sa jikko neex na maaye du ma nangoo ñu dëkkee xuloo yow mi lo def rek neex na ma from today till tomorrow my heart and soul belongs to you. You wanna know you're so beautiful moo tax a tas ma fiire la but one gama prove one gama that's why my trust is all for you. Seri kay nga jege sama jëlal tax si lekkiti ma seri foog ma lijjanti la yaa ngi rafetaru mel ni fana seri kay nga jege sama jëlal tax si lekkiti ma seri foog ma lijjanti la yaa ngi rafetaru mel ni fana Jongoma yow rek ci jongoma cey welcome
welcome back ba léegi rek yéen a ngi ànd ak ñun fii nii si Africa TV seen special edition bi on International Women's Day comme ni ma leen ko waxee woon rek di celebrate yi nga xam ne mooy bési jigéen ñi macha allah man daal tey moom dama kontaan ndax xaw ma lu ma dal. sa bés la war na la. waaw tey moom dama over kontaan parce que tey moom bés bu mel ni xam nga yombu tamit. du dee naka laa ko mën a waxee sax. am na ñu bari ñu nga xam ne celebrate woon nañ ko last year this year fekkut leen fi nga soo ko fekkee tamit it's good nga sant si yàlla waaw wax alhamdulillah parce que defuñ yàlla dara lu ko neex bem ñu fi bàyyi ba this time so ñooñu tamit defuñ yàlla lu xam ne waaw bem leen war a yóbbu seen waxtu moo jot rek ñoom tamit ñu ngi leen di bàyyi xel di leen ñaanal fi ñu tëdda yàlla seedal suuf seen kaw waaye nu ñoo def rek dañoo continuer si waxtaan bi rek si affaire yi politics comme ni ma doon wax mooy jigéen yi gis nañ léegi ñu ngi dugg ci politics melul ni comme like years back so loolu tamit another achievement la ci jigéen ñi waaw achievement I think achievement bu baax la because comme noo ko waxee time boobu Gambia fii suñ jigéen ñi duñ daan bokkam most of the time dangaa dégg góori candidate bu taxaw ne ñoom seen boppa ñooy wax ne ku jigéen taxawal di nga dem waaw so ñun daal jigéen ñi in a nutshell at that point in time ñu ngeen ne waaw ñun ñoo war a taxawal suñ góor yi pour ñu dem so suñ demee ba tey ñu am suñ jigéen yoo xamante ni ñu ngi taxaw ne waaw ñun war nañoo mun a taxaw lead like we are not like I said it's not based on the gender nekku ne nu ma nekkee jigéen waruma mën a lead gars yi ngay génn a ñëw lead nekk si politics bi ñun suñ maas yi ñu ngi ñoo inspire who knows next before you know it she'll be the minister of communications yow nga nekk vice president so alhamdulillah daal sant yàlla ba mu bari man daal kontaan naa ne Gambia is taking a different direction ba pare jigéen ñaa ngi gën a génn ñu ngi mun a taxawal seen bopp gën a liggéey xam nañ luñ bëgg at the end of the day parce que for the first time Gambia am mayoress bu jigéen so loolu moom te muy liggéeykat nag waaw muy liggéeykat bu baax a baax a baax Rohey Malick Lowe man the first day I met her I fell in love with her I didn't know her before politics laa dégga ba ba mu toogee office ma dem toogaa moom but you can see how humble she is you can see ne this person really knows what she is doing te am na a vision for Banjul she knows what she wants for her people yeah, for sure. Wow, that's ba pare sooy waxaa moom she shows you clearly si biir waxam xam nga dafa am nit noo dee waxee di nga xam ne kii lu moo wax daf ko tibbee si xolam waaw that's how she talks when she start talking nga xam ne kii ni ñam yi la teg si kanam so man daal appreciate naa the fact that we have that mayoress, female mayoress, to be honest. And when I met her, I told her, I said, you've inspired me a lot, a lot. Wow. So Fatima, Auntie Siras, you know mbere Gambian politics. Sometimes, like I feel like our political figures, they are hiding behind the cliche of behind every successful man there is a woman. So I don't know whether they are misinterpreting that cliche or what, or I don't even exactly know how they are interpreting that, but some of them are taking advantage of that. Yeah, we might be behind you, but that does not mean that we are solely going to be behind you for the rest of our lives. This is not politics. Sumonyo jot. You will see, send manifesto is always women and children, women and children. Yes. While when they are there in that sport, they totally forget about us. So, balanyo talk fees at the one and a while go then you fat. Why not we ourselves we take the lead? So could they guide in you fate? Wow. So I guess guide in you fate, we are not there ourselves. I think that is what many women are setting standard up. Yeah. So they may in many countries these big positions, women manning the position. Absolutely. And I feel so proud, even if I cannot man it as an individual, but I feel always so proud and pleased, to see that a woman is there manning such position. It's not always, it should not always be like we have to be behind them, scratching their back, do this for us, do that for us. No, we can do it ourselves. We can even do it better than them. So this is guy, the hand behind this cliche that every successful man, behind every successful man there is a woman. They know our power, they know our capability. Election bang in your jot. Like thing I guess the rapport si jigeni, like the rapport si jigeni, like no. So if they can do it alone, let them go and do it alone. But they know that it cannot be done alone. What money, everything should be concerted effort. They cannot do it alone. Likewise, we cannot also do it alone. But in as much as we are empowering them, they should double that effort
by empowering us as well. I Yeah, totally for sure. agree. I concur with you. I mean, it has to be reciprocal. For sure. su ma la fa nekkalee su ma la nekkalee foofu nga nekkal ma fa ñun ñëpp ñu ànd dem. dafa smooth sax. waaw comme lu dee wax su ma la nekkalee si kër bi nga nekkal ma si naaj bi. jeex na takk. waaye soo demee ba kër bi ñëw si yow nga fàtte man mi la nekkal woon si naaj bi. dafa doy waar dafa doy waar. te Fatima yaa ngi set example from the mayors of Banjul. success am yi ñu bëri ñu ngi fii. yaaga nañ in power waaye lu mu def xoolal within this short period. soo demee Banjul léegi yow si sa boppa da nga day waar. Odinga last week moo fa demee si benn ñawkat mu ne ma soxna ñun léegi fii mun ngaa teg añ fii sa nga lekka doo soona si xel. macha allah mu ne ko xoolal li maata mu ne ma fii léegi lu la neex ngay def yooyi soonal fi because she is really working. she is setting standard. ñu fi nekkoon although ñoom tam liggéey nañ waaye moom bosam is extraordinary. Wow. If you look at the duration, like you know, this is someone that had plans before she came into the political arena. The man na ma de wax ne jigéen su leadee yëpp a dee dem. I'm not saying góor yi mënuñoo lead de waaye xam nga xoli yaay. waaw ci doom. nu mel jigéen noonu la dee mel su leadee. Because at that point in time you're thinking from a mother's perspective lan laa mun a defar suma nit ñi lan laa mun a yombalal suma nit ñi seen dunda. So it's always easy for them to come up because ñoom suñ ñëwee xalaat nañ loopholes yi yëpp parce que ñu ngi koo dunda gis nañ seen doom yi di ko dunda gis nañ seen morom yi di ko dunda. So they want to make sure all these things are mended and things are going smoothly. So I'm really glad ne we have them in the arena now. soo waxee ñu ne jigéen ñi dañ dee wax ne 50-50 ma ne am am na ku ma wax ne ma yéen da ngeen de 50-50. waaw xaw ma lan la woon mu ne si film la ko gisee de kooku di daanu gaa yi egg pour daanu rek nga dégg jaxam ne góor gi yow demal mu ne ko dee ladies first. waaw 50-50. No, but when we say 50-50, is dañ bëgg a gaay xoole ñu seen bopp. waaw let us be a reflection of you. We are you. li nga munal sa bopp loolu lañ munal sa suñ bopp ñu nit. li nga bëgg a def loolu lañ bëgg a def. So don't look at us as minorities or ñii. xam nga lu ma mean. It should be dafa war a equal daal. dafa war a equal. waaw te tamit suñ ne 50-50 loolu miinul ne you should not do your responsibility. hello nga def sa responsibility. waaye suma maa si cousin yi fii soo góor bu ne rek nga dee dégg nga muy. Maasi Musa yi yaa ngi am ko la jegeñ Maasi Musa yi. yow da andi sala bàyyi Musa suma waay la yow tamit bu ko tooñ. No, but when we come to 50-50, right? Gis nañ ci jigéen yu bari ñoo xamante ne even suñu waxoon 50-50 sax. li ñoo indi ci kër gi. sutura la rek moo ëppali góor gi indi. waaw but da ngaa gis ne ñooñu noonu they are very submissive to their men, their husbands. Understand? But still they are the ones that are struggling to make ends meet. seen doom yi suñ demee school luñ sol suñ jëndee book suñ téyee baak yaay yi luñ xosul si marché bi. wala si naa koy. waaye kenn du ko yëg. so suñ toogee ñu ne 50-50. gaay nangu ko bañ ko 50-50 baa ngi xew si biir. nekkul 50-50 sax man damaa wax ne 75-25 la. Thank you. parce que lu jigéen ñi def si kër yi góor yi 25% nañ nekk di def. comme ni nga ko waxee rek. wax dëgg ba pare nañ leen seet léegi ñu ngi wax affaire politics Rohey Malick Lowe moom am na famille am. yaay la she has responsibilities at home. mu ñëw enu lu toll ni Banjul. all those responsibilities da ngaa gis jigéen ñi xëy dem suba liggéey nga gis kooku ngay wàcca street marché la moo dem daw tooga doo noppale ko sax. soo ne 75 man naa ne 90. let's just call a spade. andi sira dañoo wàcce liggéey yaa ngi nii fii soo fi wàccee yaa nga ne la de. toppatoo ji njaboot ji. kenn xamul ne di nga toog a guddi bi da ngaa egg soo na ba bëgg a dee doo mun a def dara. but at the end of the day it's a responsibility. ba pare suñu wax ñëwee si wax affaire yi dépasse bi. waaw yenn góor yi dañ dee wax ne comme que yéen ngeen ne 50-50 léegi man su ma indee tey ëllëg yow yaa indi. si loolu lañ dee nëboo. waaw wax naa la loolu góor bu ne rek a koo def. góor bu nga xamante ne bëggut a implement responsibility am bi moo dee hide behind that. te loo see xamut comme li nga wax jigéen ñi li ñoo def si kër gi is more far 10 times more. parce que imaginal man ma xëy suba 4 o'clock mu ngi maa fekk si kaw tali bi. jël suma naako bi ñor na. dog naa suma naako bi dem naa jaayi ko li ma jaay noonu suma paree jaay. xaalis boobu lay jël man duggee ko ñëw indi tooga. wallaahi teetal loolu rek. and yéen nga fekk yeneen góor yoo xamante ne not even trying. léegi xale bi ñëw ne dañ ma daaxal school fees wala aw ma book wala aw ma pencil nga génne li nga dencoon. xëy na yaa ngi ko dencoon pour ëllëg nga yokk ko si dépense bi nga génne ko jox ko. waaye suñ ko lettee school bi dañ ko ne ana sa yaay. déedéet wàññi wuñ benn dépense. jigéen ñi duñ dee wàññi dépense. suñ yokku duñ wàññi. wax dëgg waaw suñ yokku moom duñ wàññi. dëgg
The anti-Sira, there is a lot of changes in our political arena currently. They are taking that mantle of responsibility. These activists, they are socially engaged into politics. Telolo, I think is very important. Politics be weren't called bile just for I quote from what many people say. Come illiteracy, nyoko de topa no. No, this na janga kati sunyowut. They face the reality. They put or implement what they have been taught. They implement what they know. They implement what they experience. Come on, you develop a soon country be. Ken? Normally, soon politics be fee. Jigen you offer the gis. Come like they are not educationally oriented. Like normally these politicians will take advantage of them. But currently, youngest they are engaged into politics. The like of Lala Toure and many other young activists, they are setting that boundary there. Politics in the Gambia should not just be for illiterate people, because in fact, if I hear that, Damalande, what's your definition of illiteracy? Because nit munyaka them school and experience the lifetime in four corners of the classroom, that does not make a person to be an illiterate. Nit munna dem dara, would have something else. The person can travel and gain more experience than young bunga hamantana you sat for WAEC, did your university degree or even a PhD holder. So it depends on your definition of illiteracy. That's right. So manmota, if I see young people, especially women, leading politics, the content. The more they over content, I'm not that very political oriented. While somebody say guy deaf, I feel so proud of myself. I feel so proud of them as well. And I even give all my best to support them in any way possible. Because Laura Glenmona deaf you empower each other. If the other gender are not willing to empower us and they are willing to take advantage of us, let us empower ourselves. That's it. We walk the talk. That's all. Is it Mary Sock? Wow. Mom, me go na into politics. Politics. Sure. Wow. Well, mom, example Ambisa is something we need to talk about. Wow. Because I personally had to go to Facebook and post about that. The man kuma ham gonna do post Facebook, they rant wala they express, but bobo I had to go because man how Marisok. I don't know her. Musumoko meet. I don't know where she came from. But simply because she's a woman, bepare ngena jël marital status am diko fa tek ni yak like what's that got to do with her capacity to lead? Man lolu la mënuto na understand. And I was heartbroken when I saw people, you know, all those comments online and people bepare you see it from really caricatured her. Wow, you see it from people you don't even expect ne ñoo di waxe non. She's a woman. Yes, and so what? She's not married. It's her life. It's her business. Wow. That has nothing to do with mom as an intellectual, mom as a potential presidential candidate. Te mom dafa am na confidence ci bopam parce que kan mo fi jog nga ne ya ngi dem contest presidential election for na mom rek la ci jigen wa recently tamit Tumanjai tamit she came up front mom dafa declare herself as the flag bearer of PPP. That's it. And she deserves applause for that. Yeah, absolutely. These are the type of women that we want. We want women to lead. Let us lead. We can do it. Gori, they've been leading for far too long. Still now, ñu joy for that development that we want to see. Why not we lead ourselves and pave the way? Yeah. Wow, suñ anti Aïssatou Ndiaye Seydi moom itamit duñ ko faté. Yeah, for sure. Moom itamit waaw play na a big role into Aïssatou Touré, sorry. Mom tam play na a big role in politics. No, ñom dal for me they're really setting the standards. And man totally I can remember back in the days I don't even have any business with politics and all that. But then if you look deeply into it, we all have a business. We all have a say because whoever is leading us at the end of the day, ñun la ak suñ njaboot. For sure. So we have to make sure we choose the right people to lead us. You xamantene they have the interest of the Gambian people at heart instead otherwise. So na ñu balal rek ñu bay di ñu xolé ne jigen lañ mënu ñoo lead. We can lead, you know. Okay. We might be soft but we are not weak. Yeah. We are very strong. We are very strong. Very, very strong. They always take our softness for granted. Women are just empathetic in nature. That's it. Yeah. Yeah. So we must be soft in
some aspect, but that does not mean that we are weak. No, we are not weak. We're not weak. And they take our softness for granted. Well, man, I'll tell you this. They take it for granted because they know that we have the heart of a mother. We are mothers, right? Yeah. But they do know that we are not weak, and they do know that we are strong, we are powerful, we are beautiful, and we can lead. Lolu mom leer na I len think nañ. they are scared. Intimidated. No, but at the end of the day nag suñ papa yi ngeen suñ jëkkër yi ngeen suñ yëpp ngeen ba dañ bëgg rek ngeen jàppañu soo leen jàppoon ñaari loxo yokkal fa ñaari jànkay you know empower us non as we dinañ def loolu empower sax you. gars yi dinañ def loolu Waaw. dinañ ñu jàppale Send responsibility, mom. We are not trying to take that from them. No. Yeah. Ñun luñ nekk di wax rek, let them do half. We also try and do our half.